tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane migadaye tatra ko bhagava panchavaggiye bhikkhu amantesi. Siri dena maha gunamu Atevana bhava dukkharindan Indana duru duralana dichitana Sit sato sinama meditana Emma pama pava surmukti danatatu Mema hama dena bala vaidya yutu Tama 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 nidana kathayutu Mama nama isada ampahada sidhu Sirimat pambasila sehi papisina Sariyut mahamuga nanpili predikina Bilivet saruma sangagana sobana Tat pendalava dimi verti pendina Udayata savasata teruvan namadimi Maupiya guru vedi itiyan salakami Siyalu satun veta met siddha paturami Divi ati tek mama Dahamehi hasiremi Sadhu 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 Ayameva hariyo attangiko maggo seyati dan සම්මාදිට්ඨි උතන ඇතුළට ඇවිල්ලා වාඩි සම්මා
With the permission of our most venerable Nayaka Theras, we are going to start our Pooja today. We are having this weekly special pujas during these 3 months of rainy retreat. Regularly on Sunday evening, Milton Keynes Vihara hosts a special puja during this Vassāna season. Today, our weekly program being kindly sponsored by Mrs. Kumudu Gunasekara, son Dhanuka Attanayaka, and the family. They would like to dedicate these blessings for their beloved parents, Mrs. Prema Gunasekara, beloved mother, Mrs. Piyasena Gunasekara, beloved father. Also, they would like to share these merits with their cousin sister, beloved wife of our Mr. Tilak Veerasekara, Mrs. Ajanta Devika Kumari, C. Devi Nona. With the reflection of those loved ones, they would like to share the merits with all the departed relatives and friends. So may the relatives and friends, parents and all from our main sponsors family, Mrs. Kumudu Gunasekara, son Dhanuka Attanayaka and family, rejoice in these merits and share these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. They would also like to dedicate the blessings for the good health, progress, success of everyone in the family and all in the temple and the community. So may these blessings be with them, especially Kumudunona, to get the necessary good health and to gain the inner confidence and the strength, protection from all around, and all the blessings for the good health and happiness. We also dedicate these blessings for the everyone of the community of the Milton Keynes Vihara. May they all be well and happy. We have a very big ceremony on next week, 24th of September, a special 28 Bodhi Buddha Vandana Pooja. Many of you have been already taken the sponsorship for that. And we look forward to that very special Atavisi Sambuddha Pujava that we normally host every year during these 3 months of rainy retreat, which completes the 2nd month of the retreat. So we are having that in the next week. Today is a very special day for the Milton Keynes Vihara, as very special, eminent, distinguished, very honorable monks also being visited and participated this evening puja. I would like to welcome those very senior and very eminent monks with great respect, with palms together, to the Milton Keynes Vihara. So they are very kind to participate and visit at this occasion to give the blessings, warm blessings of the Nayaka Hamdros. Among them, the first most venerable Dediyawala Vimala Nayaka Thera, head monk of Letchworth Buddhist Vihara. Secondly, the chief Sangha Nayaka, prelate of Switzerland, the head monk of Geneva International Buddhist Center, Dr. Tawalama Dhammika Nayaka Thera, also the deputy head monk of Geneva
International Buddhist Center, Most Venerable Halvitigala Sujatha Nayaka Thera, we very warmly and respectfully, with our joint palms, welcome Nayaka Hamdros at this occasion. It is a very graceful, very rare, and especially very powerful, meritorious blessing for all of you to welcome Nayaka Hamdros during this Vassāna season to this evening puja. They are having a very strict traveling plan, but we were very kind to post nearly now 2 hours. So we will finish on time because I need to take Nayaka Hamdros to 2 other temples in London. So therefore, we will be very much on time on the program to have this special puja with Nayaka Hamdros. We start with 5 precepts. We do the Bodhi Puja, homage. After that, we have a short admonition in Sinhala. And then we do the chanting of Dhamma Sutta regularly every day during this Vassāna season. And in the weekly with the community, we do that discourse, the Dhamma set, the wheel of Dhamma set in motion, the most auspicious Mangala Sutta delivered by the Buddha. After that, we have a short reflection, admonition, Dhamma talk in English. Today, we were talking about the association of Sappurisa, true friends, and also the nature of the Asatpurusha, the false friends, based on the Sappurisa Sutta in Majjhima Nikaya. To start our program, I kindly invite our Most Venerable Dediyawala Nayaka, Vimala Nayaka Thera to administer the 5 precepts. After the 5 precepts, our Most Venerable Dr. Tawalama Dhammika Nayaka Thera, Chief Prelate Sangha Nayaka of Switzerland, will make a short reflection, Dhamma talk, in Sinhala or both in English, whatever the Nayaka Hamdro comfortable. He is a very renowned, well outreached monk for the international level. So he is a great blessing for all of us. So he is a monk in the West, shining bright in the Sambuddha Sasana, doing a lot of work. In Geneva, has taken over 1 acre land and built a temple with all 3 parts of the temple. So therefore, we are very honored to have the Nayaka Hamdro here. Then we will do the Sinhala reflections. After that, we will do the chanting and the English Dhamma sermon. Teruwan Saranai Sielo Denatama Me Vassāna Kale Milton Keynes Vihara Sthane Sama Irida Dinakama Visesa Poojawa Kapi Pavattanawa Vassāna Kale Punyawantama Kale Nisa E Vassāna Kale Tula Ada Dawase Sidu Karana Pinkame Dayakatwe Aragena Katetu Karanne Kumudu Gunasekara Nona Mahatmiya Danuka Attanayaka Putanuwan Natulu Paule Silu Denama විශේෂයෙන් දෙමව්පියන්ට පින් දෙන්නට ප්‍රේමා ගුණසේකර මෑණියන්ට පියසේන ගුණසේකර පියතුමාණන්ට ඒ වගේම ඥාති සහෝදරියක් වන චිරක් වීරසේකර මහත්මයාගේ දයාබර බිරිඳ වන අජන්තා දේවිකා කුමාරී සීදේවි නෝනා මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් පවුලේ සෑම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි හැම දිනාටම සෙත් පතනවා. අද දවසේ අපිට ඊටාම පුණ්‍යවන්ත ආශිර්වාදාත්මක දවසක් විහාරස්ථානයේට සම්භාවනීය නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ වැඩම කිරීම. විශේෂයෙන්ම ලෙච්චවත් බෞද්ධ විහාරාධිපති දෙදියවල විමල නායක හාමුදුරන් වහන්සේ
ඒ වගේම ස්විස්තරලන්තයේ ප්‍රධාන සංඝනායක Geneva ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ආචාර්ය තවලම ධම්මික නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම එම විහාරස්ථානයේ හල්විටිකල සුජාත පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. දායක පින්නතුණුත් පිළිගැනීමක් වශයෙන් ශබ්ද නගලා සාදුකාරයක් පවත්වන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී පන්සිල් සමාදන් වීමට හැමදෙනාම සූදානම් වෙන්න. Please say නමෝ තස්ස 3 times to observe the 5 precepts. Tutiyampi buddham saranam gacchami. Tutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinana veramani sikkhapadam samadhiyami. Anesu miccācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Savāda veramani sikkhapadam samadhiyami. Suramere majjapama daddhana veramani sikkhapadam samadhiyami. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, dear most venerable and dear devotees. As he mentioned, I am more comfortable in French. I don't know, you do understand French. So I tried to do my best to speak the word in your language and also our mother tongue. Bhante Samita, very good friend of us. I really wanted to come here for many years before his starting this center when he was there in Lisbeth. Okay, no, Lisbeth, yeah. Okay, but the time did not permit me to come. Unfortunately, I'm so sad for him. Today, unexpectedly, I could have come. He was very kind us to give a transport to come to London, as we all went to the opening ceremony of the Birmingham Buddhist Mahavihara, the biggest stupa in the UK. So I met him there. And we were together last night. We had a very good Dhamma discussions all the time. Apart from that, I'm so happy to admire him. I know many months in London. I have been 35 times to London in my life here at months. But I know many months. Most of them, they are very capable. They have very
potential, do a lot of things. They are very skillful monks. But I appreciate Bhante Amita because of being here for many years. Is fluently speak English. Today he gave a best speech in that ceremony of the Sangha in Birmingham Temple. That's the best speech we heard for these 3 days. Okay, I admire. He had really a lot of skills. He has been already done his master. I wish him to continue to do and try to finish his doctorate soon. Okay, we wish him today with this ceremony. Okay, he had to do that. He has a very beautiful future here in London. The way he expressed things today, many people are very happy to hear him. Okay, I'm so admired, I'm so happy, and I felicitate him. Not many among those who are here, and I am not going to criticize anybody, but he's really a special boy. Okay, he's very beautifully explaining the Dharma, which is we need because of there are a lot of children, they do not understand Sinhala, then we have to do this study. I heard that he's doing a good job here, but today I really realized, I saw my pure eyes that how we explain Dhamma. So happy. Today I heard that Venerable Manka mentioned you are going to listen to a very beautiful sermon of Sappurisa Sutta. You know, the Buddha is the most virtuous person what we have, who we met in this life. And all the monks are virtuous people. The words of the Buddha is Kalyana Mil, excellent friend. You all are mother, father, husband, wife. They all are. Why you all are together? Because of you have been practicing maybe in your previous life too, as good friends. The Sappurisa Sutta, they will explain, not me here today. And very beautiful discourses of the Buddha, which really explain the qualities of the virtuous person, an excellent friend. I let him do that. Okay. Once Buddha was sitting with Venerable Ananda, you know, Venerable Ananda, the very important monks in this Buddhist dispensation. He's the great assistant monk of the Buddha. He's in their life, he's a relative, cousin of the Buddha. While he was touching his back, having beautiful discussion, both of them, then Venerable Ananda tried to say, Venerable Sir, I did find my life with my experience. You see, the most important, most beneficial things we could find in this life, half of that, not all, half of the most beneficial thing in our life that we could have because of the virtuous person when you are going to, if you are going to meet, or good friend, is excellent friend. Then Buddha said, don't say Ananda like that. Mahevang Ananda, Yadidam Kalyana Mittata. Don't say like that, Ananda. In this life, the most valuable, most important, most effective, most beneficial thing that we could find if you do find a good Kalyana, good Sattva, good virtuous friend. Maybe your husband or mother or father. We all monks are good friends too. So, as I mentioned, the most virtuous, excellent friend we did find in our life is the Buddha. Okay. Therefore, you are going to listen a very beautiful sermon. Apart from that, he mentioned about the Vassāna, season of the rain retreat. You know, this is very important, 3 months, 4 months for us to, every practitioner of the teachings of the Buddha. If you do go back to Sri Lanka a little bit, you will see all the temples. I am Vassāna Kalo, and it says, Me Pikara Kalya. This is the merit-making period of the year. We do a lot of good things, a lot of meritorious things, not of wholesome action during these 3 months' time. And 4 months with the Jivara Masa of the Katana Jivara Masa. Okay.
It's very special time for us, for all of us. In our countries, it's a rain treating, of course, not here, maybe in England, no, Europe, okay? And people have finished their agriculture or whatever they have to do. They finish and they get a little rest. Then they start the rainy season. Then monks are staying in a particular place, special place. The people are used to go to temples, doing this kind of beautiful ceremonies, practicing the teachings of the Buddha, doing all kind of puja, 28 Buddha's puja, and evening puja, Bodhi puja, Sangha. Lot of things we do, many wholesome activities we do in this period. Maybe you may have heard in the history of the teachings of the Buddha, Buddhist literature, you will find lot of monks and nuns and lay people, men and women, those who have been raised to Sotapatti or Sakadagami or Anagami or been enlightened. Most of them, we can't count, maybe millions of monks, nuns, and lay people had been enlightened, especially in these 3 months of the year, in the rain retreat. Okay, you see the Buddhist literature. Why? We really focus our mind. We really dedicate our life. Like today, you all come to temple. Yesterday, Saturday, maybe tomorrow, today, Sunday. Likewise, weekly, and also most of the time in Sri Lanka, we do Saturday and Wednesday and Sunday. In this particular period of time, we do always interested to practice and create good karma by doing this kind of wholesome actions. So it's a beautiful period that we do have every year, this 3 months from July to October, up to the Karma Jivara ceremony. Okay, I'm so happy to be here with Bhante Sujatha and Bhante Vimala. We are also good friends, okay? And Bhante Piyananda, he stayed there 3 weeks in Geneva few months ago, okay? We all are good friends. We are all are virtuous friends. Sappurisa for all of you. You all are the Sappurisa for us, okay? So I'm not going to say many things because of the schedule. Your program is how to be completely done. I'm so happy to be here, and I appreciate Venerable Thera, and he has a very bright future. You have to protect him. Look after him, please. Okay. Not only by offering dana. Okay. A lot of things you have to do. You know, in these 3 months, we have promised to give Jiva, Prop, Pindapata, Dan, food. What are the other things? Jiva, Pindapata, Senasana, of course. Comfortability. And the other one, right? 4 needy prerequisites for months. That is historically we do in on our previous lives too. In Sri Lanka, 2,500 years ago, from the beginning of the Buddha, 2,500 years, people like you, devoted people, those who are confident on Buddha, Dhamma, and Sangha, always try to offer these 4 needy things for us. That is why the teachings of the Buddha are still alive and keep continuing. If you are not there, we can't be survived. We are totally blocked. Problems we do have. You know, in India, there were no Buddhists who could offer these 4 things. Then Buddhism was disappeared from India. Now we are going to renovate, redo again and again. Now it's come to be again functioning as, not as people, but in a certain level. You see, if the monks were not there, if the lay people did not offer these needed things for monks, this dispensation of the teachings of the will disappear rapidly. So it's your responsibility. Being a virtuous person, being a Sappurisa, being a good friend for monks, well look after monks and the temples. That's your duty. You have to do. Okay. Thank you very much for hearing us. And I let them to conclude the ceremony. And thank you very much for your listen. One thing I have to tell you again. You know, Shraddha, you heard, confidence on Buddha, Dhamma, and Sangha is the most important
gift that we do have received in this life because your parents. Therefore, don't never change that Shraddha. You have to cultivate more and more this Shraddha. We do call it Akalanka Shraddha. Call it Akalanka Shraddha. The Shraddha Recording stopped. which is never changed. For the Buddha, Dhamma and Sangha, do keep that Shraddha. That's the foundation. That's the beginning. That's most important thing. Without Shraddha, you never develop your spiritual path. To develop, cultivate your spiritual life, you will have to keep that Shraddha forever. Never change. Even somebody come to you and giving you millions of sterling pound, ask you to change your Shraddha. Don't do that. This is something very important. With that, we go this samsara tour, and we will meet the Buddha next Buddha, Maitri Buddha. Okay? If you do ignore or neglect your power of Shraddha, maybe you will miss the train. So, I really kindly ask you all to keep that Shraddha, even a little girl. Okay, think of the Buddha all the time. Buddha will protect you. Buddha will give you direction. Buddha will show you the path, what we have to do to have a beautiful life. Personal life, social life, cultural life, marriage life, for every life. There are thousands of advice and the teachings of the Buddha, which is very relevant as it was the time of the Buddha, as today is relevant. For please do keep that Shraddha and developing this Shraddha Recording in progress. In these 3 months' time, more and more. Thank you very much. Thank you. Sinhala ගොන්නට කියන්නේ yes. Sadhu, sadhu, sadhu. We are very honored to have few minutes of admonition from our Nayaka Hamduro. The words flowers like coming from the bottom of heart of the Sappurisa. I remember I met Nayaka Hamduro once in Kandy for a Buddhist conference, World Buddhist Conference. After that, he gave me advice saying, you need to study in addition to Visuddhi Magga, Vimukti Magga as well. So I straight away went to the bookshop and bought a Vimukti Magga, the book of liberation, which is very kind of not popular, very hidden, and even very special. So we could have really invite our Nayaka Hamduro for a talk in meditation and spiritual development, because he is very good in the meditation and understanding. So to have the footsteps of such Sattpurusha Nayaka Hamduros is a great blessing for our monk's life in the future, because we have left behind all our parents, all our family. And when we find Nayaka Hamduros like parental love, which is unconditional, sublime qualities we can find in our lives. So let us take this opportunity to wish Nayaka Hamduro for kindly being staying and making the effort and even contributing. Dhamma Dana is the highest form of gift that you can get from Nayaka Hamduros. So may the Nayaka Hamduro have the good health and success and the progress of his all endeavors for the Sambuddha Sasana and his personal cultivation of the spiritual attainments. May he have the good health and happiness. Saying Recording sadhu, stopped. sadhu, sadhu. Now we will do the Bodhi Pooja. Hema denama ekata gātāvan kiyamin pūjāව පවත්වමු. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ ඒහිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පඤ්ඤත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤග්නතං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව සරණං ගච්ඡාමි Recording in progress. වන්දාමි චේතියං සම්බං චේතියං සම්බං සබ්බඨානි සුපතින්දිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදං යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්පාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යුතං වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තේ කනසාරප්ප දිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දුපේන සුකන්දිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජා වාජන මතමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං යේතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි උපං විලායන්ති යතයි ධම්මේ කායෝ තතයාති විනාශ භාවං
සුගන්ධං සීතලං කප්පං ප්‍රසන්න මధుරං සුභං පානීය තං භගවා පතිගන්හාතු උත්තමං අදිවාසේතු භන්තේ කිලාන පඤ්ඤයං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තමං අදිවාසේතු භන්තේ අට්ඨපානං පරිකම්විතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු අතිවාසේතුනෝ භන්තේ බේසඤ්ඤං පරිකම්විතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු අතිවාසේතුනෝ භන්තේ චතු මధుරං පරිකම්විතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු අතිවාසේතුනෝ භන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයං අච්චයං කම්මේ වන්දේ ගෝරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා තතං අච්චයං කම්මේ ධම්ම සම්දිත්තික අකම්ලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ යාව නිපාන පන්දියාකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are going to have a few minutes of Sinhala Dhamma sermon. We invite very respectfully Most Venerable Dhammala Piyananda Pandita Hamduro, the principal of Sri Ratanasara Vidyayathanaya Gala Gol Baddegama, to do the Sinhala Dhamma sermon as a form of respectful invitation. Please say sadhu, sadhu, sadhu. මුලාසනයේ වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වරක් ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අපේ දායක වුණා මහත්මිය ප්‍රධාන ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි තාම වටින පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමුදුනෝනා මහත්මිය
දනුක පුතුණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම මුලින් සඳහන් කළ විදිහට තමන්ගේ මව් දෙමාපියන්ට පින් දෙන්න ආශිර්වාද කරන්න පැමිණ සිටින සියලු දෙනාටමත් මහා සංඝරත්නයටත් දෙඩ වෙලා ඉන්න ඒ සහෝදරිය ඇතුළු සියලු දෙනාට. ඉතින් අපි අද විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ තෝරාගත් සූත්‍රය සත්පුරුෂ සූත්‍රය. බොහොම ප්‍රසිද්ධ සූත්‍රයක්. සත්පුරුෂ සූත්‍රය. මේක තියෙන්නේ මුණ්ඩ රාජ වර්ගයේ සත්පුරුෂ සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. ඉතින් අපි මම කෙටි බණක් අද කියන්නේ. කෙටි බණ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ කරුණු සිහිපත් කළා. අපි බලමු අපි සත්පුරුෂද කියලා. සත්පුරුෂ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ අපි කල්පනා කරලා බලමු මේ කරුණු ටික කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා ඒක අනුව අපි සත්පුරුෂයිද. බුදුහාමුදුරු බොහෝම කරුණාවයි දයාවයි මෛත්‍රියයි හැමෝටම අපි ශ්‍රාවක සියලු දෙනාටම ඒකයි බුද්ධාගම 2000 ගානක් තිස්සේ විවිධ විපර්යාසයන්ට භාජනය වන සමාජයේ අද දක්වා ලෝකෙ පුරා පවතින්නේ. ඒ නිසයි විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මූලාසනයේ වැඩ සිටින විමල නායක හාමුදුරුව වගේම විශේෂයෙන්ම ස්විට්සර්ලන්තේ ප්‍රධාන සංඝ නායක නායක හාමුදුරුව වහන්සේ ජිනීවා නගරයේ සිට බෞද්ධ ප්‍රජාවට බෞද්ධ අබෞද්ධ සියලු දෙනාටම ලෝකේ භාෂාවන් ඉගෙනගෙන විවිධ වූ ජාතිකයන්ට එන්න පුළුවන් ස්ථානයක් නිර්මාණය කරලා අද යෙහින් වැඩ වෙනවා නායක හාමුදුරුව. නායක හාමුදුරන්ගේ ගමේ ඉඳලා අපේ ගමට යන්න එක කන්දක් නැගලා එක කන්දක් ආයි නැගලා පොඩ්ඩක් පල්ලමක් බහින්න. තවලම පැත්තේ. ඉතින් උන්වහන්සේ අද දවසේ මේ සුජාත හාමුදුරු සමග හල්විටිගල ඊට ඒ කන්දට මෙහා කන්දේ ඒ හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අද දවසේ වැඩම වීම බොහොම කෘතවේදීව අපිට බොහොම සත්පුරුෂව කටයුතු සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් සම්තහාමුදුරන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කළා. අද මේ කුමුදුරුණා මහත්මිය විහාරස්ථානයේ මාසිකව දම්පැන් පූජා කරන බොහොම කුලූපග දායක තැනැත්තියක් දනුක පුතත් එමයයි. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ හැටියට සත්පුරුෂද කියලා බැලුවහම මේ ඉපදෙන සත්වයා මිනිස්සු අපි සත්පුරුෂ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගුණ කිහිපයක් තිබුණා. පළවෙනි ගුණය තමයි බොහෝ දෙනාට හිතසුව පිණිස කටයුතු කරන. මොන බොහෝ දෙනා කියන්නේ කවුද? ඉස්සෙල්ලම අම්මා තාත්තා. අම්මට තමන් ඉපදිලා තමන්ට ජීවය දුන්න කෙනාට සෙත සලසන කෙනා සත්පුරුෂයා. තමන්ට කල්පනා කරන්න පුළුවන් තමන් අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් දැන් කළා නම් යහපත් දේ සිද්ධ කළා නම් සත්පුරුෂයි. දෙවෙනි කාරණය අමුදරුවන්ට යහපත සලසනවා. අමුදරුවෝ කියලා කියන්නේ නෝනා මහත්මිය මහත්තයා එහෙම සලකලා තියෙනවා නම් ආන් සත්පුරුෂයි. දරුවන්ට හොඳට සලකලා තියෙනවා නම් ආන් සත්පුරුෂයි. ඒ වගේම මිත්‍රයන්ට යහපත්ව සලසලා තියනවාද? මිත්‍රයෝ තමන් ආශ්‍රය නිශ්‍රය කරන අයට තමන්ට පුළුවන් ආකාරයෙන් සලකලා තිබෙනවද? සලකලා සංග්‍රහ මිත්‍රත්වයෙන් සංග්‍රහ කරලා තියනවද? මිතුරුකමින් ආන් සත්පුරුෂයි. ඒ වගේම දැන් ඉන්නෝ දෙමාපියෝ ඉන්නෝ අමුදරුවෝ ඉන්නෝ මිත්‍රයෝ ඉන්නෝ ඒ වගේම දැසිදස් කම්කරු අමතක කළා. තමන් යටතේ සේවය කරන අය හොඳට සලකලා තියෙනවද? වැඩ අරගෙන අයින් කරලා නැද්ද? වැඩ කරාට ඒකට ප්‍රායෝගිකව බලනවා නම් ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ගෙවලා තියෙනවද? හොඳට සලකලා තියෙනවද? ආන් සත්පුරුෂයි. අවසාන කාරණේ මම දැන් පස්වෙනි කාරණේ විතර ඒ සමාජයේ ඉන්න ආගමික ශාස්ත්‍රවලුන්ට මහාන සම්බුණන්ට යම් කෙනෙක් සලකනවද? ඒ අය සත්පුරුෂයි. මේ කාරණා පහෙන් කල්පනා කරලා බැලුවාම සත්පුරුෂ භාවය මේ සමාජයේ ඉන්න බෞද්ධයෝ විශේෂයෙන් බුදුදහම බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ අසුරු මිසුරු කරන අය මේ කොටස් පහ කියන එක නිරන්තරයෙන් ප්‍රගුණ කරන නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂා කරනදී. ඉතින් තරුණ දරුවෝ හැටියට අපි කල්පනා කරන මේ වැඩි හිටි ඉන්න සියලු දෙනාම දෙමාපියන්ට කරන්න තියෙන ඉහළම සත්කාරය සංග්‍රහය කළා දෙන්න. සත්පුරුෂ. දරුවෝ කල්පනා කරනවා දෙමාපියෝ
දරුවන්ට යුතුයකම් කළා වගේම දරුවන් දෙමාපියන්ට යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි සත්පුරුෂකම, කල්යාණ මිත්‍රත්වය. ඒක උපමාවකින් කියනවා හරියට මහා විශාල වෘක්ෂ සතුරාටත් සෙවණ දෙනවා. සූත්‍රයේ නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. සතුරාට ගියත් ගහ කපන මිනිස්සයාටත් ඉස්සෙල්ලා සෙවණ දීලාලු ගහ ඉන්නේ. ඒ වගේම වර්ෂාව වැස්සහම වර්ෂාව මේ සූත්‍රයේ කියන්නේ වර්ෂාවෙන් සියලු කෙත බතබුලක සම්පූර්ණ කරන්න වගේ සත්පුරුෂ පුද්ගලයාගෙන් සමාජයට යහපතක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂ යහපතක් කරන පුද්ගලයා දෙවියන් විසින් ආරක්ෂා කරනවා. ස්වභාව ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂා කරනවා. කල්යාණ මිත්‍රත්වය ඇති වෙනවා. නිදුක් නිරෝගී භාවය ඇති වෙනම අවසන නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මේ සත්පුරුෂ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපේ ජීවන චරිත පිළිබඳව කල්පනා කරාම මේ සත්පුරුෂ සූත්‍රයේ හැටියට අපි සත්පුරුෂයි කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? තියෙනවා. සත්පුරුෂකම අපි හැමෝටම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වගේම වැඩමවදාළ මහා සංඝරත්නය මේ පැමිණ සහභාගී වෙන මේ දායක කාරකාදී සත්පුරුෂයි. හැමෝම කුමුදුනෝන වගේම දනුක පුතා ඇතුළු සත්පුරුෂතාවයේ නැත්තම් මේ වගේ රටක මෙහෙම හමු වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් හැමෝම දායක කාරකාදී සත්පුරුෂතාවයෙන්සයි මේ කටයුතු මේ ආකාරයට සිද්ධ වෙන්නේ. අද දවසේ කුමුදුනෝනා මහත්මිය දනුක පුතුණුවන් දෙමාපියන්ට පින් දෙන්න ප්‍රේමා ගුණසේකර මාතාව, පියසේන ගුණසේකර පියාණන් වහන්සේ, ඥාති සහෝදරිය තිලක් වීරසේකර මහත්මිය, මහත්මාගේ බිරිඳ වන අජන්තා දේවිකා කුමාරි නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පියගිය සියලු දෙනාටම පින් දෙන්නත් විශේෂයෙන්ම කුමුදු නෝනාට අපි ආශිර්වාද කරනවා. යම් කිසි ග්‍රහණ අස්සත්ත තාරකාදී වශයෙන් වැඩි වෙලෙන්නා වූ අපල උපද්‍රවයක් වේ නම්, යම් රෝගා පීඩා බාධයක් වේ නම්, සාරා රෝග්‍ය ආදී භාග්‍ය වේවා, නිදුක් වේවා දනුක පුතුණුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම පැමිණාද සහභාගී වෙන දුර ගෙවාගෙන කුඩා දරුවන් අද විහාරස්ථානයේ පැමිණිලා සියලුම ආකාරයේ පිරිසුදු කිරීම කටයුතු මේ පින්තුන් තාමුනන්දුවෙන් පින්කමක්සේ සලකලා අද සිද්ධ කළා. කාලය, ශ්‍රමය, ධනය වැය කරමින් මේ සියලු දේවල් සිද්ධ කරන්නේ සත්පුරුෂකම නිසායි. ඉතින් මේ වෙලාවේ අද දවසේ සුවිශේෂී නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වැඩම වීම අප මේ පින්නතුන්ට බොහෝම වාග්යක්, අපිට වාග්යක්, විහාරස්ථානයේ වාග්යක්සේ සැලකෙමින් උන්වහන්සේලාටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ වේවා, ආයුරාෝග්‍ය ආදී භාග්‍ය උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කිරීමක් වශයෙන් සාදු කියමු. මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අත්පත් වීමෙන් ඒ අයගේ භවගාමී ජීවිත සපවත් වේවා, සුවපත් වේවා. සුජීවත්ව වාසය කරන ඔබ සියලු දෙනාටම කායික මානසික නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය උදා කර ගැනීමට මේ පින්කමේ පුණ්‍ය ඵලයන් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. මේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි ප්‍රමාණ අනුකම්පාවෙන් සිදු කරනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ. මේ වස්සාන කාලයේ සෑම ඉරිදා දිනකම අපි මේ ධර්ම දේශනා මාලාවක් සිදු කරනවා සූත්‍රයක් ආශ්‍රය කරගෙන. අද දවසෙත් ඒ උතුම් ධර්ම දාන ලාභය ඔබ හැම දිනාටම ලබා ගන්නට උන්වහන්සේ බොහොම කරුණාවෙන් ඒ ධර්මානුශාසනාව පැවැත්තුවා. ඒ තුලින් රැස් කරගත්ත කුසල ශක්තිය උන්වහන්සේ හැදූ වැඩූ දෙමව්පියන්ටත් ඒ වගේම ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් සියලු යහපත නිරෝගී භාවය සංසාර විමුක්තිය පිණිස වේවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිත සියලු අභිමතාර්ථයන් ශාසනික අභිමතාර්ථයන් ඒ සිතන පතන ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු, සෙත් පතමු. ඊළඟට අපි විශේෂ ධර්ම දේශන සෙත් පිරිත් දේශනාවට යොමු වෙමු. Now we are doing the special chanting of the first discourse delivered by the Blessed One. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagavā Vāranasiyam viharati sipatani vigadāye tatra ko bhagavā pañcavakkhiye bindu āmante sīdve me bhikkave antā pambajitena nasevitam yochāyam Kamesu kama sukallikaну yogo hino dhammo kotu janiko anariyo anatta samito yochayam atta kilamatanu yogo dukko anariyo anatta samito ete te bhikkave upo ante anupadamma majjhima patipada තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කතමාච සාභික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛු කරණී ඥාන කරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති අයමෙත්වරියෝ ආටංගිකෝ මංගෝ සෙය්‍යති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා Samma sati samma samadhi ayam kosa bhikkave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakku karani ඥාන කරණී උපසමාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් විච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හාපෝනෝ පරිගානං දිරාග සාගතා තත්‍ර තත්‍රා විනන්දිනී සේයති දං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සා ඒව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සංගෝ මුක්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සෙය්‍යති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා සම්මා සති සම්මා සමාධි දං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ කුම්භේ අනනොන්සුදේසු ධම්මේසු චක්ඛුම් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි කන්ධෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ
උදපාදී සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතම්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු සංඝෝ උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහිනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ උදපාදී සංඝෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදී ඥානං උදපාදී පඤ්ඤා උදපාදී විඤ්ඤා උදපාදී ආලෝකෝ පාදී යංගකී වංච මේ භික්ඛවේ ඉමේ සුචතුසු අරිය සංඝේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං නහෝසි දේවතාවාං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පඤ්ඤඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සංඝේ
එවංති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සම්බ්‍රහ්මකේ සස්සමනං බ්‍රහ්මචියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදිය කුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනප්පහෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වක්ඛියා බික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දොන්ති ඉමස්මින් ච බන වේයාකරණස්මින් පංජමානේ ආයස්සතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදියං යං කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධ ධම්මං තී පවන්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ පුම්මා දේවා වේසුං ඒතං භගවතා බාරසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවර්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ලෝකස්මින් උම්මානං දේවානං සද්දං සුද්ධා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසු ඒතං භගවතා වාරසියං නිපදනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් රාජිකානං දේවානං සද්දං තාවතිස්සා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං කිසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන ජීවා ලෝකස්මින් තාවතින්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සා ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන ජීවා ලෝකස්මින් යාමානං දේවානං සද්දං තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුද්ධා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුද්ධා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුද්ධා බ්‍රහ්ම පාරි සච්චා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං බ්‍රහ්ම පාරි සච්චානං දේවානං සද්දං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්තා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සා වේසුං මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං
පරිත්තාබාදේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං පරිත්තාබානං දේවානං සත්තං අප්පමානබාදේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං අප්පමානබානං දේවානං සත්තං ආබස්සරාදේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං ආබස්සරානං දේවානං සත්තං පරිත්ත සුභාදේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සත්තං අප්පමාන සුභාදේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සත්තං සුභගින්නකා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං සුභගින්නකානං දේවානං සත්තං වේහප්පලා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සත්තං අවිහා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං අවිහානං දේවානං සත්තං සොත්වා අතප්පා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං අතප්පානං දේවානං සත්තං සුත්වා සුදස්සා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං සුදස්සානං දේවානං සත්තං සුදස්සී දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං සුදස්සීනං දේවානං සත්තං සුත්වා අකනිට්ඨකා දේවා සත්ත මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං නිසිපතනේ විගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මණං වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති ඉහතේ කනේන තේන මුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සත්තු අත්තුංගංජය අයංච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේති අප්‍රමාණෝච උලාරෝ ඕභාසෝ ලෝකේ පාතුරං අතින් කම්ම දේවානං දේවානුභාවන්ති අතකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසි වතබෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤේත්වේව නාමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණං පරින්දස්සාභාවේ හන්තු තේ සම්උපද්දවේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි වාරණං
Parittasanubhavena hantu te sammupaddavena kardayakka Papaggani varana parittasanubhavena hantu te sammupaddavena Devo vassatu kalena sassa sampatti tuja pito raja bhavatu dhammiko. Sadhu, sadhu, sadhu. That come to the end of our blessing chanting. Our regular chanting on the Dhammacakkappavattana Sutta. Now we are moving into our English Dhamma sermon for a few minutes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Sappurisa Dhammanca vo bhikkave desissami asampurisa Dhammanca tang sunata sadhukang manasi karota. Monks, I will teach you the qualities of a person of integrity and the qualities of a person of no integrity. Listen and pay attention carefully, said by the Blessed One, the Buddha. Today our Dhamma topic is about Sappurisa Sutta, delivered by the Buddha. This comes in the Majjhima Nikaya, middle-length discourses. It translates as true individual and the false individual. We can identify a lot of animals. To identify the human beings is the hardest. Site atide kawuda danne. We don't know what is going on in the mind. So therefore, by associating for a long time, Buddha said, you can come to know who the people are. Why we need to be that much serious on that? Because association and also oneself establishing in the Sattpurusha is the first step. If the foundation stone was not put, how can we build this house? It's not possible. If we have missed out or messed out the first step, your journey will be progress or continue as a one or no thing, but it will not make a success or progress. Therefore, if you are wise enough to make the best of this life, what you need to identify and establish the qualities of the Sattpurusha. If that is not being done, you are failed. 100% failed. Fail that no return, no way that you can grow up. Therefore, the discourse that we are reflecting, the talk we are listening today is the prime subject that we all need to seriously realize. Most our Venerable Hamuduros explain those things very beautifully, so I would not take much time. Sat. Sat, what is the meaning of Sat? Sat means wholesome, good. What is the meaning of Asat? Asat means bad. So you need to, like some mangoes, outer look is nice, fine, but inside is rotten. Sometimes the outer look is rotten or damaged, but inside is fine. If you are to find in and out the good, that is the Sattpurusha. We can identify by many ways the qualities of Sattpurusha, especially this discourse in the Majjhima Nikaya. Buddha has explained 26 characteristics or occasions, 26 things that you can identify in this particular discourse.
It goes on saying family. With regard to the family, there are 7 ways you can identify. As our Hamdro mentioned, that if a person is not grateful to the parents, if they do not return something, if they are not grateful to their other members of the family, if they are not performing their rituals and duties and responsibilities, that person is not a Sattpurusha. And the other ways like properties. A person become very selfish and only think of oneself, show off to the world that a person of philanthropy is nice, charitable, but in behind some other things. So with regard to the assets, properties, you can identify if a person in need does not come in help hand, that person is not a Sattpurusha. If he only enjoys his life and try to find the means of others, like in the Seri Vanija Jatika, one of the merchant try to get the gold plate for nothing. Whereas Bodhisattva offered everything and more for that innocent elderly lady and the granddaughter to get that. Sattpurusha. The third section is status. Some people, they use their brain, their intellectuality, their academic nature, their wise attitudes and things, very craft manner, just to mislead people. Whereas wise people like Buddhas, monks, and kind other people, they always guide you in the right direction. It says in the one of the Sanskrit literature, it says, Upadesho hi murkanam prokopvayana shante. If someone is not Sattpurusha, when you are giving some advice or guidance, that person gets upset and angry. Like payak panang bojaganang kevalang vishavardhanam. If you feed milk to the serpent, only improves, cultivates the poisons. So likewise, when you are associating, even though they might be smart and sometimes intellectual, most of Dhanuka is economist, you know that stock market, how clever people jump into the rivers because they can't get their head around. They only think of not humanity, but money or things. So therefore, when you think of, sometimes it may tempt us to, to be a multimillionaire, but if you can't make your life peaceful, what's the point? If you can't be nice and kind to your family, the wealth is not money. Wealth is of our values. And therefore, you can identify if the morals are not there, even though the person rich and big status, credentials, that person is not a person that we should be follow, associate. And the another part called spiritual part. Even in the spiritual world, Buddha says in this Sattpurusha discourse, there are people who can mislead you. Sometimes they can call you, I am enlightened. And Buddha said that if someone says like, I am Buddha and enlightened, there is a problem. So that means the spiritual pathway, some people sometimes get misunderstood or get lost. And as a result, you may mistaken and you will get lost in the journey. So likewise, there are different ways to identify the nature of Sattpurusha. Is extremely important for us. If you don't identify the Sattpurushas, your life will end up in the hell. If you are identifying very carefully, this is something that you should be really afraid of. If you don't identify and get on to that, you will be eventually in your life in danger. So that's a very serious problem that we are talking about today. I said that is the first step. If you read the Avijja Sutta, it outlines 9 steps. One, it says 9 steps for path of liberation, 9 steps for path to samsara. It says, first one, the 5 hindrances are being fed by the 3 bad conducts, bodily, mentally, and verbally actions. Those 3 bad actions being fed by
lack of self-discipline. You are not being disciplined, morality. That is being fed by lack of mindfulness or clear comprehension, sati sampajanya. That is being fed by ayoniso manasikara, not having wise reflection. That is being, our ayoniso manasikara is being fed by lack of saddha. Our Nayaka Handru mentioned how important the saddha is. If you don't have the saddha, because you are being fed by not listening to the Dhamma. And Buddha said, final thing, why you are not listening to the Dhamma? Because you don't have any Sattpurushas. So Sattpurusha is the first step. When you have the Sattpurusha, it goes to the backward of that. You will listen to the Dhamma. You will develop the faith in the Buddha Dhamma Sangha. Then you will have the Yoniso Manasikara. Then you will have the mindfulness and clear comprehension. Then you will be restrained in your senses. Then you will have the best verbal, mental, physical conduct. And eventually you will practice the 4 foundations of mindfulness, Satra Satipatthana. Then you will cultivate the 7 enlightenment factors, which is the Satta Bojjhanga. Then you will be out of this troublesome world, death and birth cycle of suffering. And another discourse called Chula Punnama Sutta. Chula Punnama. Punnama means the moon, full moon. Small full moon. Buddha said in the Majjhima Nikaya, there are few factors that you can identify the Sattpurusha. One is if you are being therefore even in need for your friends, and if you have a strong determination, you are not a person that you do not like let go things. You have a very nice nature to humbleness to accept the advices, and you speak nicely. You never talk about harsh speeches and things like that. And always Sattpurusha Dana, a person has the characteristic that person gives nicely things, not like just throwing away or giving like a very disrespectful manner, with very presentable from the own hand and things like that. If someone do things, give gift like that, that person is a Sattpurusha. There are beautiful criteria, characteristics that we can surely identify the way of a Sattpurusha. In very briefly, you don't have to be very serious and complicated on all this literature. Buddha says just concentrate on only 4 things. 4 things. First one, if someone talks about only oneself, never talk about the good of others, that person is not a Sattpurusha. If the person only talks about the bad of others, never talk of good of others, then that person, we have to be careful. That person is not a Sattpurusha. If the person never talks about the bad or mistakes or shortfall of that person, then that person is not a person with integrity or true person. If the person only talks about the bad about other people, that person is not a Sattpurusha. So by that way, we can understand about the qualities of the true person and a false person. There is another discourse called Sikkhapada Sutta in the Anguttara Nikaya. If a person doesn't practice the 5 precepts in very simple manner, you see the person is not only practice 5 precepts, even doesn't encourage other people to practice. So the person does not kill, neither anyone else to kill, let kill. That person is a Sattpurusha. Some people engage in killing, hurting, disturbing living beings, also encouraging others to do. That person is a Sattpurusha. Some people steal and encourage others also to steal. That person is an Asattpurusha. Some person does not respect the relationship, sensual, sexual, family relationship, and go beyond their relationships and engage in sensual misconduct. That person is not a Sattpurusha. And encourage others also to do so. Whereas some person very faithful to the family and the relationship
and encourage others also to practice that. That Purusha is the Sattpurusha. And finally, some person does not lie, neither allow others to lie. That person is a Sattpurusha. Some people does not take intoxicants, drugs and alcohol, no other people to engage or fall in that. That person is a Sattpurusha. As mentioned in the Sikkhapada Sutta in the Anguttara Nikaya, Buddha said if the person is Sattpurusha, with the break of the body, that person go to the heaven. If the person is an Asatpurusha, you reap what you sow. So nobody has to be responsible. If you are associating with someone or being in the environment of that, you know that you are creating your own grave. So therefore, it's very important to reflect on that. With that, I think we discuss a very special, very beautiful, very meaningful, very prime discourse today for our life, especially the children. You know why you want to be Satpurusha. If you are an Asatpurusha, if you are not a true person with integrity, you are not having a progress, you are having a downfall. So what is the word you need to know? Satpurusha. What is the word you need to know? Satpurusha. What about you, Don? What is the word we need to cultivate? Yeah. What about the sun behind? Now you remember the word that you need to be a Sattpurusha. Then you will find out there was a grandson was with the grandfather, and the grandson asked, where is the post office? The grandson said, I don't know. Then the grandfather said, please never use that word. If you don't know, don't tell that you don't know. Say, I will find out and let you know. That's much better than that. So likewise, if you don't know something, that's not a Satpurusha way to say, I don't know, I don't care. But if you are saying, I don't know, granddad, but I will find out and let you know. Simple thing, that you become a Satpurusha, right? Great. So with that, let us finish our practicing by a few minutes of meditation, especially today, beautiful, and you are very lucky to have this presence of very graceful monks here today. And so therefore it's a very special puja. Even to offer a gilampasa or something for the monks very rarely comes, is a great blessing. May this blessing be with especially Kumudunona. She is someone who worked very hard for this. She is very Satpurusha in that manner, as our Hamdro mentioned. Look after the monks, find out the welfare. Always first to book something for the Pinkama or Dana or something. Always rejoice doing some meritorious activity. So we admire such qualities, taking care of monks, not even here, even when she was in other countries like that. And she also contributed a lot for the welfare of Sri Lankan temples and other people. So may these blessings be with especially beloved parents who brought you up like a Satpurusha daughter, Prema Gunasekara, Manian, Piyasena Gunasekara Piya. Also beloved cousin sister, Ajanta Devika Kumari, C. Devi Nona, and all other relatives and friends. May they equally share these merits, and particularly the sister and others who are not well, especially Kumudunona, may you all have the good health and happiness. Bearing those in our heart, let us share the merits, saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Now let us sit few minutes in meditation. Relax in your body. Just experience your sitting. Let every part of the body at ease relax. By bringing your body to the posture, the body awareness, you are started to get your mind more focused, so that you can heal your body, make you feel more comfortable.
kind to yourself. If the body is comfortable, make your mind also at ease, relax. Just bringing a gentle smile onto your face. Experience the muscles relaxing in the face. And extend that preeti, the happiness, to the whole body. That will open the passage to make you aware of your breath, which is your life. Notice the breath slowly in. Notice the breath slowly out. Take breath deep in, hold for few seconds. Breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. And reflect some metta in your heart. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may my parents, our monks, our friends, neighbors, all in the whole universe, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Bringing our palms jointly together close to your heart. Gently open the eyes and let the light slowly come in. But don't get lost in the external world. Remain invertedly reflective about the qualities of integrity as a person, as a true person in you. Always be a Sappurisa. Otherwise, it costs your journey of samsara. Bearing those in your heart, let us share the blessing, saying 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. That comes to the end of our puja. And you can come and get a blessing thread. Nayaka Hamdro will, before you can offer the pirikara. After that, Nayaka Hamdro will go to the upstairs and we'll be leaving. Yeah, our Hamdro will be staying here. So we are getting a special blessing thread from Geneva. Yes, exactly. And you have been part of a beautiful ceremony as a token of appreciation. Okay? Wow. Beautiful. This is, you got to keep A lot this. of blessing upon in Geneva. It's a gift from Geneva. Oh, beautiful. So you have to develop attachment and don't let go of this. සිද්ධා තුන්වන් සරණයි නිරෝගීවා නායකරෝ ඉදට වැඩිලා ගියා විනාඩි 5න් එනවා හරි ලෑස්ති හරි දෙවන සරණ අපරෝ එන්න බිතුවා Yes, sir. Yeah. Thank you. It's all in your pleasure. Thank you so much. Oh yes, I don't know what you call it, the sermon.
Yes, was very. I'm learning. Thank you. Thank you. Thank you. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me sutam ekam samayam bhagava varanasiyam viharati isipatane nigadaye tatra ko bhagava